Amriteshwari Nabha, respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. It is indeed an honor for me to speak today on the birthday of a great humanitarian and spiritual leader, Mata Amritanandamayi Devi, whom the world lovingly calls her Amma. Amma is a radiant embodiment of boundless love, compassion, and unconditional love. She shines like a celestial lotus, blossoming in the hearts of those who behold her, spreading the fragrance of peace and harmony across the world. Her tender embrace is not just a mere gesture, but a river of divine grace, washing away sorrows and filling the hearts with courage and serenity. ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ സുഖാനുഭൂതിയുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞാൽ ജീവിതം അർത്ഥവത്താകില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സന്തോഷം പകരുമ്പോഴാണ് ജീവിതം അർത്ഥവത്താകുന്നത്. ഇത് അമ്മയുടെ വചനങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. वन्दे अमृतेश्वरी वन्दे विश्वमातरम् वन्दे अमृतेश्वरी वन्दे विश्वमातरम् वन्दे जगद्गुरुमातरम् वन्दे धर्मार्थरक्षणी वन्दे कर्मस्वरूपिणी वन्दे धर्मार्थरक्षकी वन्दे कर्मस्वरूपिणी विश्वदर्शनम्